I was working at a sasa uyu munsi reka tugere kuri Jeff Bezos. financial firm Nawe ni umukire cyane. in New York City. I was working at a financial firm in New York City Hari ahantu narimo nkora with a muri New York City. bunch of very smart people. Nakundaga n'abantu benshi b'abahanga. And I had a brilliant boss I much admired. Nafite umukire nakundaga cyane. I went to my boss Nagiye kuri boss wanjye. and told him I was going to start a company. Ndavuga ko ngiye gutangiza company yo gucuruza ibitabo kuri internet. He took me on a long walk in Central Park, Arangije aramfata njyana ahantu mu busitani. listened carefully to me, and finally said, Arambwira ati umva witonze. "That sounds like a really good idea, Ati icyo ni igitekerezo cyiza cyane. but it would be an even better idea Gusa cyaba igitekerezo cyiza cyane kurushaho for someone who didn't already have a good job." ku muntu utari usanzwe ufite akazi. Ujya wumva amagambo. Bamwise Jeff Bezos. Job, or you can have a career, or you Ushobora kugira akazi cyangwa se ukagira kariyeri mu buzima. can have a calling. Cyangwa se ugahitamo kugira umuhamagaro. Ndajya wumva amagambo. And if you can somehow figure out how to have a calling, Turamutse ugize amahirwe yo kubasha kuba wamenya ahantu ufite umuhamagaro. you've hit the jackpot, Ati waba umaze kumera nk'utsindiye because that's the big deal. tombora ya danje. Andrew Inc. nijye mwumva kandi subscribe. I met Jeff Bezos 25 years ago, Sasa twagira utubwira ati Jeff Bezos nahuye nawe imyaka 25 ishize. and he told me, Dave, I want you Arambwira ati Dave, to invest in my company. What are you ndashaka ushora muri company yanjye. doing? I'm going to start a bookstore in my Arambwira ati urimo urakora iki? garage. Ati ndashaka gutangiza business y'ibitabo mu igaraje wanjye mu rugo. Okay, and I'm going to put it online. People Ati ibitabo nzambishyira kuri online cyangwa se Buy. kuri internet kuri mudasobwa. buy online, and I'm going to ship out of my garage. Abantu babigura maze njye mbikura iwanjye mbigurisha. But if you invest in me, Dave, Gusa Dave namuko ushoye muri company yanjye. someday Umunsi umwe ntazi. I'm going to be the richest man in the world. I'll do over $100 billion. Nzaba umukire wa mbere ku isi. Kandi nzaba mfite hafi biliyoni y'idolari. First of all, there is no such thing as $100 billion Ati bwa mbere nta miliyoni ijana zibaho. Mu myaka 25 25 years ago. mu myaka 25 yari ishize. Statistically, Tubirebye mu mibare nyine tugiye kubyandika hasi. There's no- Mu myaka 25 ubwo yambwiraga ibyo bintu. no such Ntabwo ari gutekereza ko umuntu azagira ku rwego rwo gutunga Thing. miliyoni hafi ijana z'idolari. countries didn't have 100. Our Hari ibihugu byinshi bitari bifite miliyoni ijana. national debt wasn't $100 billion. Byonyine igihugu wasanga gifite miliyoni ijana z'umwenda hirya no hino. And this dude's telling me, None uyu mutipe 26 years old, arimo arambwira ku myaka 26 that he's going to be the richest man in the world kazaba umukire wa mbere ku isi because he has a garage kubera ko afite garage iwe mu rugo and the internet. na internet. Mwumva ni ibintu udashobora kwizera. That was his truth. Ugusuka kwari ukuri kwe. No, but he did not know it, and neither did I. Ntabwo yari abizi gusa nawe ntabwo nari mbizi. But the difference between him and I is Gusa itandukiro ryari hagati yanjye nawe. I was laughing, scoffing, and jesting at him, Njye nari mumuseka mumwaza. And he- Ubwo ati ntabwo byakunda He was mu mutima mo pretty imbere. applauding himself, going Gusa we mu mutima At the right- yarimo yikomera amashyi. right way at the perfect time. I'm going to make Yarimo avuga ati nzaba umuntu w'igikomerezwa ukomeye. as much as I can as quickly, and I'm sitting. Ati nzakora byose bishoboka They're going, vuba. There's no way this is going to be a big business. Ati nzajya business ikomeye cyane. Do something you're very passionate about, Shasta Jeff Bezos akakubwira ngo burya uzakora ikintu ukunda. and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. Ati ntuzagerageze kwiruka kuri cya kintu umva kugiye mu bushyashya cyangwa se cya kintu umva kigezweho n'abantu bose uvuga ngo ikintu nagikora. Seen in that light, it Aturebye ku byemeze really was a difficult choice, byari amahitamo akomeye cyane. but ultimately I decided I had to give it a shot. Gusa nahisemo kubihereza amahirwe ibyo bintu. I didn't think I'd regret trying and failing. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzicuza ninamuka nkoze ibyo bintu nkatsindwa cyangwa se nka homba cyangwa se bikanga. Ntabwo numvaga nzicuza. And I suspected I would always be haunted Gusa naramutse numvaga ntekereza cyangwa se nishinze by a decision to not try at all. ko ninamuka nagerageje ku byo bintu nzahora nihigamo icyo gitekerezo cyangwa se nazigira nihe mahoro yo kuba narakoze icyo kintu ngo ngigerageze ndebe. After much consideration, Nyuma yo kubyigaho cyane nitonze I took the less safe path to follow my passion, nahisemo gukurikira inzira yo gukora ibyo nkunda. and I'm proud of that choice. Ati amahitamo nakoze nari nayo shema nayo. Mva amagambo. As a young boy, I had been a Ati nkiri mutoya garage inventor. nabaga ndi wa muntu mu igaraje ushaka gukora utuntu. I'd invented an automatic gate closer out Nari of nageze no gukora cement-filled akantu gafungura igipangu tires, nyakoreshe mu dupine. a solar cooker. Narakoze imbabura itekwa n'izuba It didn't work very well out of an nubwo bitagenze neza. umbrella and aluminum foil. Nkoresheje
umutaka. baking pan alarms to entrap my siblings. Narakoze sasa akantu I'd always kameze nka alarme wanted to ku masafuriya. be an inventor, Nawe uziteka nshaka umuvumbuzi. and she wanted me to follow my passion. Kandi rwose yashaka ko nkurikira It's a military icyo nkunda cyane. phrase that I especially Hari ijambo mu gisirikare love, nkunda cyane. and it says, Ni ijambo rivuga ngo slow is smooth and ati kugenda gake ni ibintu bisa neza, smooth is fast. kandi kugenda ibintu bisa neza ni ukwihuta cyane. And I have seen that in every endeavor I've ever been in. Ati ibyo namaze kubona rero mu buzima busanzwe That's the aho nagiye hose. kind of thing that really allows you to make progress. You know, Ati bana nicyo gituma ubuzima you get kubera certain kuri muratera intambwe. gifts in life, and you want to Ati buri ushobora kuba ufite impano mu buzima take advantage of those. ushaka kuzifatirana. But I guess my advice on Gusa njye inama nakugira adversity and success would be to be proud not of your gifts, ntabwo nshaka kugira ngo uzaterwe ishema n'impano ufite, but of your hard work and your ahubwo ndagira ngo uzaterwe ishema choices. n'uburyo ukorana umurava cyane n'amahitamo ukora mu buzima. So, you may be, the kinds of gifts you get, like, you might be really, Ushobora gusanga ari impano zitandukanye ufite, really good at math. It ushobora gusanga uri umuhanga mu mibare, might be really easy for you. ushobora gusanga imibare ikorohera wowe. That's a kind of gift. Ibyo ngibyo ni impano ufite, But practicing that math gusa kugira ngo ushyire ibikorwa muri mibare, and taking it to the next step, iyo mibare ubashe kuba wayibyaza umusaruro. that could be very challenging and hard, Ibyo ni ibintu ushaka kugorana cyane and take a lot of sweat. kandi bisaba kubibira icyokere. That's a choice. You Nayo ni amahitamo. can't really be proud of your gifts Ntabwo ukwiye guterwa ishema Because n'impano ufite, they were given to you. kuko izo mpano ni impano zaguherewe. You can be grateful for them Ushobora kuzishimira and thankful for them. ukanazishima, But your choices, gusa amahitamo ukora buriya mu buzima, you choose to work hard. kwa kuntu uhitamo gukorana imbaraga, You choose to do hard things. ugakora ibintu bikomeye, Those are choices that you can be proud of. ayo ngayo niyo mahitamo ukwiye guterwa ishema nayo. Burya impano warazihawe, ariko amahitamo ukora uyu munsi ntabwo wigeze ubihabwa, ahubwo niwe wabihisemo. Choose. Rero nicyo kintu gikwiye gutera ishema. We all get to choose our life stories, and Ati tuba tugomba guhitamo inkuru z'ubuzima bwacu. it's the choices that define us, not our Ati gifts. usanga ari amahitamo adusobanura abo turi bo, ntabwo ari impano. Everybody in this room has many gifts. Ati uri wese muri kano kanya I have many- cyangwa se uri hano uri kunyumva, Many gifts. ufite impano nyinshi cyane. You can never be proud of your gifts Izo mpano ntizizagutera ishema ko uzifite, because they're gifts. They were kubera ko ni impano given to you. You might zaraguhayirijwe. be, tall, Ushobora gusanga uri muremure, or you might be really good at math, or ushobora gusanga uri umuhanga mu mibare, you might be extremely beautiful, or ushobora gusanga uri mwiza bitangaje, handsome, or cyangwa se uri mwiza. there are many gifts, Hari impano nyinshi cyane. and you can only be proud really of your choices because Ugomba guterwa isasi ishema those are the things n'amahitamo ukora, that you are acting on. kubera ko nibyo bintu byonyine And one- wowe ubwawe wakoze. The most important choices that each of us has, Ati buriya sasa amahitamo twese muri twe dufite ingirakamaro. and you know this just as well as I do, is you can choose a life of ease and comfort, Dushobora guhitamo kuba bwa buzima bworoshye butuje, or you can choose cyangwa se ushobora guhitamo a life of service and adventure. bwa buzima bwo gukora ndetse no kugenda utembera hirya no hino. And when you're 80, Numara kugera mu myaka za 80, which one of those things do you think you're going to be more proud of? ni ikihe kintu kizagushimisha cyane muri ubwo buzima? Numara kugera ahantu wumva ko You're gonna- ibintu byose wabigezeho, Be more proud of having chosen a life of service and adventure. ikintu kizagushimisha no kuzaba warahisemo ubuzima bwo gukora ndetse no gutembera. There's never been a better time to be alive. Ntabwo tujya tugira igihe cyiza cyo kuba turiho turi bazima. I mean, it's just incredible the amount of inspiration that the world kandi twumva ko dutewe ishema n'isi. generates for me, and I think for a lot of people. Ngewe kuri njye ndetse n'abantu benshi cyane It's insane biratangaje the amount of change and invention and opportunity. uburyo ibintu byagiye bigerwaho byinshi cyane ndetse n'amahirwe birimo ino si uyu munsi. Your life, the life you author from Ubuzima bwawe ari nawe wabwanditse, scratch on your own begins. ukabwandika ubuturukije handi mu ivu handi hasi, naho ngaho butangirira. How will you use your gifts? Ese uzakoresha impano zawe gute? What choices will you make? Uzakora ayo mahitamo? Will inertia be your guide, Ese or will you follow your passions? uzakurikira ibyo ukunda
Will you follow dogma ese uzakurikira or will you be original? kuba umwarimu w'ubuzima cyangwa se uzahinduka wawe wa nyawo uhitemo kuba wowe? You choose a life of ease uzahitamo ubuzima bworoshye or a life of service cyangwa uzahitamo ubuzima bwo gukora and adventure? no kuvumbura? Will you wilt under criticism ese uzatera imbere abo nibagukritika or will you follow your convictions? cyangwa se ahubwo uzahitamo gukurikira bya bintu bakwemeza? Will you bluff it out when you're wrong ese uzaseka nuramuka akubwiye kuri kuko wibeshye or will you apologize? ahubwo uzasaba imbabazi? uzahitamo gusaba imbabazi? Will you guard your heart ese uzayobora umutima wawe against rejection or will kwa kuntu umaze kwangirwa you act when you fall in love? cyangwa se hari icyo uzakora muri kujya mu rukundo? ni amagambo. Will you play it safe uzabyitwaramo neza or will you be a little bit swashbuckling? ahubwo cyangwa uzabihubukira? When it's tough, iyo bikomeye will you give up uzava kwizima or will you be relentless? cyangwa se ahubwo uzajya umunyamurava? Will you be a cynic or will you be a builder? ese uzaba umuntu usenya cyangwa se uzaba umwubatsi? Will you be clever ese uzaba umuhanga at the expense of others kubw'abandi or will you be kind? cyangwa se ahubwo uzaba umuntu wicisha bugufi? Every time you figure out some way of providing tools and services that empower ati urujya ubona uburyo bwo kuba waca muri izo nzira other people to deploy their creativity, zo kugira ngo ufashe abandi babashe kuba bagera ku byo bageraho, ku byo bagezeho. you're really onto something. uwo mu icyo gihe uzaba uri mu nzira nziza. You're very lucky if you have a career. ati uri umunyamahirwe niba ufite kari ukora mu buzima A lot bwawe. of people end up with a job. abantu benshi usanga barangira babonye akazi. If you don't love your work, nimba udakunda akazi ukora you're never going to be great at it. ntabwo kazi uzigera ugakora neza cyangwa se ntabwo uzigera umuhanga muri ko. Jules Verne, uwitwa Jules Verne Mark Twain, na Mark Twain, Galileo, uwitwa Galileo Newton, na Newton, abo ni abahanga babayeho. all the curious from the ages abo bose ni abahanga twageze muri ino myaka. would have wanted to be alive, most of all, right now. ushobora gusanga bakifuza kuba bariho uyu munsi ngo barebe ibintu twagezeho. As a civilization, nk'uko twabasha gutera imbere, we will have so many gifts, just as you as individuals have ati usanga dufite impano, so many individual gifts as you sit nk'uko usanga abantu benshi bafite impano zitandukanye before me. n'abandi bambanjije bose bafite impano. How will you use these gifts? ese izi mpano tuzikoresha gute? And will you take pride in your gifts ese uzaba wumva utewe ishema n'izo mpano ufite, or pride in your choices? cyangwa se uzaterwa ishema ahubwo n'amahitamo ukora ukoresheje impano zawe? Andre Inki njye mwumvaga, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kutugezaho ni 0785 08 39 21. Ciao ciao.